여러분 안녕하세요. 레이첼 기입니다. 오늘은 제품에 대해서 정보를 얻는 그런 내용으로 영어 공부를 한번 해볼 텐데요. 첫 번째 대화문에서는요. 여러분들이 제품 사양에 대해서 묻고 질문하는, 정보를 요청하는 그런 내용으로 핵심 표현 만나보도록 하겠습니다. 지금 화면에 나오고 있는 이 세 가지 핵심 표현, 영어로 또 어떻게 만들지 잠깐 생각해 보면서 저희 대화문 함께 영상으로 만나보시겠습니다. I hear that a new cell phone was launched recently. Can you tell us about the specifications? Sure, it is combined with a digital camera. I see. How many colors are available at the moment? It is available in two colors, red and blue. I wonder how much it weighs. It weighs only 500 grams. Which color is more popular? The red one is more popular than the blue one now. Red looks sexier in general, I think. 네, 영상 잘 보셨나요? 그럼 지금부터 문장 하나하나씩 저와 꼼꼼하게 짚어보도록 하겠습니다. I hear that a new cell phone was launched recently. Can you tell us about the specifications? Sure, it is combined with a digital camera. 네, I hear that 이라고 씁니다. 뭐뭐라고 들었어요. 그런 표현이죠. I hear that. 제가 알기로는 이런 내용을 가지고 있는데요. 라고 하면서 확인을 하는 거죠. 근데 여기서는 이제 일반적인 그 현재형으로 썼지만 과거형으로도 사용하실 수가 있어요. 그래서 I heard that, 뭐뭐라고 들었습니다. 또는 I was told that 이렇게 두 가지 과거형으로도 사용하실 수 있다는 거 잊지 마시고요. 자, a new cell phone, 그죠? 새로운 휴대전화가 was launched recently, 그죠? 최근에 출시가 됐다라고 제가 얘기를 들었습니다. 라고 하면서 오늘의 첫 번째 핵심 문장 나왔죠? Can you tell us about the specifications? 이렇게 물어봤습니다. 그렇죠? 제품의 사양을 물어볼 때 쓸 수 있는 그런 문장이죠. Can you tell us? 그죠? 저한테 말해줄 수 있어요? About the specifications 라고 말을 합니다. 요즘에는 이게 specification이 좀 문장이 단어가 좀 길기 때문에 그냥 간단하게 specs라고 사용하실 수도 있는데요. 주의해야 될 점이 있어요, 여러분. specs라는 그 줄임말은요. 안경을 말할 때도 쓸 수 있어요. spectacles. 이 표현이 바로 안경, 그러니까 eyeglasses를 사용할 때 쓸 수 있는 건데 물론 뜻이 완전히 다르기 때문에 그 상황에서 이게 안경으로 쓰였는지 아니면 스펙으로 쓰였는지 알겠지만 여러분들이 specs가 이런 것도 있고 저런 것도 있다라고 하면서 표현을 알아듣는 것이 중요할 것 같습니다. 자, 그래서 launched라는 단어도 나왔는데요. 이 launch에 대해서 좀 설명을 해드릴게요. 출시하다라는 표현이에요. launch a new product 하면은 새로운 제품을 출시하다라는 뜻이죠. 이거는 출시하다는 건데 release라는 단어도 쓸 수가 있어요. release. 새롭게 제품을 보여주는 거, 선보이는 거죠. release a product 사용하실 수가 있고요. 형용사로 그냥 새롭게 런칭된, 새롭게 런치가 된, 출시가 된 이라는 표현으로서 newly launched 라고 사용하실 수도 있고요. 새롭게 개발된 라는 건 뭘까요? develop 써가지고 그렇죠. newly developed product 이렇게 사용하실 수도 있겠죠. 자, 그러고 나니까 sure, 물론이죠. 물론입니다. It is combined with, 그렇죠? 무엇 무엇이 장착되어 있어요. 무엇 무엇이 합해져 있어요. 라는 표현이죠. 뭐가 합해져 있죠? 장착되어 있죠? 그렇죠? A digital camera. 그렇습니다. 디지털 카메라가 장착이 되어 있어요. 하면서 새롭게 스펙을 알려주셨네요. 자, 그러면 그 다음 문장 이어서 들어보시죠. I see. How many colors are available at the moment? It is available in two colors, red and blue. 네, I see. 그렇군요. How many colors are available at the moment? 이렇게 물어봤습니다. 여러 가지 컬러가 있을 텐데 몇 가지나 지금 살 수 있어요? 어떻게 몇 가지나 지금 나와요? 라는 표현이죠. 오늘의 두 번째 핵심 표현입니다. How many 뭐뭐 어떤 것들이 are available 하면은 지금 이 상황에서 어떻게 몇 가지예요? 라는 표현으로 질문할 수가 있는 거고요. 다른 표현으로 만약에 화면 크기가 어떻게 나와요? 화면 크기가 몇 가지예요? 라고 물어봤을 때 스크린 사이즈를 써서 그렇죠? How many screen sizes are available 이라고 사용하실 수가 있겠죠? 그래서 이렇게 available 이라는 거는 구할 수 있는, 사용할 수 있는 이런 표현입니다. 근데 이 available을 만약에 너 시간 약속이 어떻게 돼? 그러니까 시간 괜찮아? 라고 할 때도 사용하실 수가 있어요. 그래서 친구한테 너 시간, 금요일날 시간 괜찮아? 라는 표현을 할 때도 Are you available on Friday? 라고 한다면은 금요일날 시간 괜찮아? 이렇게도 사용하실 수가 있습니다. 자, 그러자 It is available in two colors. 그렇죠? 두 컬러가 지금 있습니다. 라는 표현이죠. 근데 무슨 컬러죠? Red and blue.
그죠? 그 빨간색과 파란색 이 두 가지가 지금 있습니다라는 표현이에요. 이 available 대신에 comes in 이라는 표현을 써 it comes in two colors 라고 사용하실 수가 있습니다. 그래서 it comes in two colors, red and blue 이렇게도 사용하실 수가 있겠죠? 다음 문장 이어서 들어보시죠. I wonder how much it weighs. It weighs only 500 grams. 네, I wonder 이라는 표현입니다. 오늘 세 번째 핵심 표현 되겠습니다. I wonder 하면은 궁금한 거예요. 난 좀 궁금한데 어떻게 돼요? 알려줄 수 있어요? 라는 요청을 말씀을 하는 거죠. I wonder how much it weighs. 그쵸? 얼마나 무게가 나가는지 궁금한데요? 라고 물어봤어요. 그러니까 뭐 이렇게 I wonder 이라고 사용할 수도 있지만 그냥 I'd like to know about its weight. 그쵸? 이것의 무게를 좀 알고 싶습니다. 라고도 표현하실 수가 있겠고 아니면 그냥 말해주세요. 라고 해서 Please tell me about its weight. 이렇게도 사용하실 수가 있겠습니다. 자, 그래서 뭐 예를 들어서 문장 하나를 좀 만들어 볼게요. 이 배터리가 얼마나 지속되는지 좀 궁금합니다. 라는 표현을 한다면 어떨까요? 배터리가 얼마나 지속되는지 궁금합니다. 라는 표현. battery 그리고 지속되다 last를 써서 I wonder how long the battery lasts. 이렇게 사용하실 수가 있겠죠? 자, 그러자 이제 이렇게 말하죠. It weighs only 500 grams. It weighs only 500 grams? 500g이면 꽤 많이 나가는 건데 요즘은 좀 덜 나가겠죠? 그래서 이게 지금 500g밖에 안 나가요 라고 하는데 뭐 요즘에 좀 비슷한 스마트폰 무게를 따졌을 때 뭐 예를 들면 It weighs only 140 grams 이렇게 사용하실 수가 있겠습니다. 자, 그러면 그 다음 문장 이어서 들어보시죠. Which color is more popular? The red one is more popular than the blue one now. Red looks sexier in general, I think. 네, 저도 이 질문을 굉장히 많이 합니다. 어디 가서 어떤 컬러가 좀 인기가 더 많아요? 이런 거 많이 물어보시죠? 그때 쓸 수 있는 표현이죠. Which color is more popular? 그죠? 어떤 색깔이 더 인기가 많아요? Popular, 인기가 있는 그런 표현이죠. 그리고 인기가 있는이라고도 쓸 수 있지만 유명한, 그죠? 그런 표현으로 쓸 수 있습니다. 그래서 미국이나 뭐 이렇게 비격식으로 쓸 때 유명한 이런 게 popular 쓸 수도 있지만 big 아니면 the hottest 이렇게 사용하실 수가 있어요. 그래서 예를 들어서 요즘에 걸그룹이 어떤 걸그룹이 한국에서 인기가 많아요 라고 할 때 그 걸그룹이 한국에서 인기가 많아요 라고 했을 때 big 이걸 써가지고 the girl group is very big in Korea 이렇게 사용하실 수도 있어요. big 되게 인기가 많은 그쵸? 아니면은 유명한 레스토랑이 어디예요? 이 도시에서 유명한 레스토랑을 알려주시겠어요? 라고 할 때 popular 써가지고 그죠? Please tell me popular restaurants in this town 이렇게도 사용하실 수가 있겠죠. 그래서 이렇게 다양한 유명한 그리고 인기가 있는 이라는 표현으로 다양하게 사용하실 수가 있습니다. 자, 그러자 이 사람이 뭐라고 했죠? The red one, 그죠? 빨간색. The red one is more popular than the blue one now. 지금 그 파란색보다는 아무래도 빨간색이 더 인기가 많아요 하면서 빨간색이 더 인기가 말을 했어요. 그러면서 뭐라고 했죠? Red looks sexier in general, I think. 그렇죠? 일반적으로 in general, 그죠? generally 일반적으로 red 빨간색이 조금 더 섹시해 보입니다. 제 생각에는요. 라고 말씀하네요. 저도 빨간색이 좀 더 섹시할 것 같습니다. 자, 그러면 마지막으로 핵심 표현 마지막으로 함께 정리해 보시도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 표현이었죠. 제품 사양에 대해서 말씀해 주시겠습니까? 라는 것. 그걸로 specifications를 써서 그죠? Can you tell us about the specifications? 라고 질문한 그 첫 번째 문장, 핵심 문장이었고요. 자, 두 번째, 무엇은 몇 가지입니까? 라는 표현이었죠. How many colors, how many 뭐뭇 are available? 이라는 표현이었습니다. 그리고 마지막 표현, 무엇이 궁금합니다. 무엇이 궁금하군요. 라는 표현. 그죠? wonder 써서 I wonder how much, I wonder 사용하실 수가 있으므로 이렇게 질문할 때 그리고 뭔가 궁금한 사항이 있을 때 이 표현을 사용하실 수가 있겠습니다. 네, 이번에는 제품 정보 요청하기 Requesting Product Information 이라는 주제로 여러분들과 함께 영어 표현 만나볼게요. 지금 화면에 세 가지 핵심 표현 나오고 있습니다. 이 표현들도 영어로 어떻게 만들지 잠시 생각해 보시면서 영상으로 대화 만나보시겠습니다. Can you tell me about the features of your new bathing suit? Yes, it's so light it feels like you are not wearing anything. Really? Did you get some feedback from your customers? Yes, they are very happy with the quality. And unlike our competitors, we only use premium quality fabrics. Sounds great. Where can I get some information about it?
You can refer to our website, www.goodswim.com. Or, if you want more detailed information, I can send you a brochure. Thank you. I would like to take a look at the website first. 영상 잘 보셨나요? 그럼 지금부터 한 문장씩 짚어보도록 하겠습니다. Can you tell me about the features of your new bathing suit? Yes, it's so light it feels like you are not wearing anything. 네, 첫 문장 한번 보실까요? 오늘의 핵심 표현 되겠습니다. 무엇에 대해서 설명해 주세요 라는 표현이에요. 그래서 Can you tell me about? 이라고 사용하실 수가 있습니다. Can you tell me about? 무엇에 대해서 설명해 달라고 했죠? The features, 그렇죠? 특징입니다. 특징에 대해서 설명해 주세요. 어떤 거의 특징이죠? Of your new bathing suit. 그렇죠? 새로 나온 수영복에 대한 그 특징에 대해서 설명해 줄 수 있으세요? 라고 물어봤네요. 자, 그러면 이 첫 번째 핵심 표현을 가지고 문장을 하나 만들어 보도록 하겠습니다. 자, 새로 출시된 휴대폰에 대해서 말씀해 주십시오 라는 표현이에요. 자, 질문하는 표현이겠죠? 말씀해 주실 수 있을까요? 라는 표현이죠. 자, 한번 만들어 볼게요. 자, 새롭게 출시된 휴대폰, 영어로 뭐죠? 그쵸? The newly launched cell phone 아니면 mobile 이렇게 사용하실 수가 있습니다. 자, 그래서 핵심 표현 넣어서 Can you tell me about 그쵸? The newly launched mobile 이렇게 사용하실 수가 있겠습니다. 자, 그리고 여기서 이제 대략적인 추정치라는 영어 표현이 있어요. 굉장히 좀 생소하게 들릴 수도 있고 많이 안 들어보신 표현일 텐데요. 자, ballpark figure 이라는 표현은요, 추정치라는 표현이에요. 그래서 약간 미국적인 표현인데요. 뭐 예를 들어서 대략 얼마인지 얼마가 되는지 가르쳐 주세요 라는 표현으로 Can you give me a ballpark figure? 이렇게 물어보면 추정치가 얼마나 되는지 알려주시겠어요? 라는 표현입니다. 자, 그러고 나서 다음 문장 보겠습니다. Yes, it is so light. 그렇습니다. 네, 자, it is so light. 그쵸? 가볍다는 뜻이죠? 매우 가볍습니다. 어떻죠? It feels like 이렇게 느껴지죠? 어떻게? You are not wearing anything. 마치 아무것도 입지 않은 것처럼 느껴집니다. 그래서 여기서 이제 so light라는 것은 이제 형용사로 사용이 됐는데 그냥 형용사로 it is lightweight 하면은 가벼워요 라고도 이렇게 표현하실 수가 있습니다. 이렇게 가볍다라는 제품의 특징 이외에 다르게 설명할 수 있는 형용사들이 많이 있겠죠? 한번 여러 가지 만들어 볼게요. 자, 첫 번째, 사용하기 쉬운 이라는 영어 표현 어떻게 쓸까요? 그렇죠? easy to use 라고 사용하실 수 있고 아니면 user friendly 라고 사용하실 수가 있습니다. 그러면 휴대성이 좋은, 가지고 다니기 편한 이런 표현은 뭐가 있죠? 이 표현은 많이 사용하시는 표현이죠. 그렇죠? portable, 그죠? portable 사용하실 수가 있고요. 자, 요즘에 이제 환경을 많이 신경 쓰잖아요. 친환경적인이라는 표현이 있습니다. 친환경적인, eco-friendly 아니면 environmentally friendly 이렇게 사용하실 수가 있습니다. 그리고 방수 기능 되는 것 많죠. 요즘에 방수 기능. 뭐가 있죠? waterproof 사용하실 수가 있겠습니다. 자, 그러면 이렇게 형용사로 다양한 표현들 만나보셨는데요. 다음 문장 이어서 들어보시겠습니다. Really? Did you get some feedback from your customers? Yes, they are very happy with the quality. And unlike our competitors, we only use premium quality fabrics. 네, 그러자 이렇게 말했죠. 여자분이 Really? 정말이요? 정말이요? Did you get some feedback from your customers? 이렇게 물어봤습니다. Get feedback from 이라는 표현은요. 누구누구에게 피드백을 받다라는 표현이에요. 그렇죠? 그래서 여기서는 이제 고객들한테 피드백을 좀 받으셨나요? 이렇게 물어보셨죠? 그리고 이제 피드백을 받다라는 거는 get feedback from 사용하실 수 있지만 피드백을 주다는 뭐죠? 주다. give 써서 give feedback to 사용하실 수 있습니다. 자, 그러자 이렇게 얘기했죠? Yes, they're very happy with the quality 라고 말했습니다. 예, 그렇습니다. They are very happy with 라는 거는 행복해하고 있어요. 뭐예요? 그쵸? With the quality. 품질을 굉장히 행복해하고 있습니다. 만족하고 있습니다. 라는 표현이에요. 그래서 happy 대신에 satisfied with 써서 they are very satisfied with the quality 라고도 사용하실 수가 있겠습니다. 자, 그러면서 이렇게 얘기했죠? And 그리고요. Unlike our competitors. 그쵸? 저의 경쟁사들과는 다르게
하면서 누구누구와는 다르게라는 표현으로 unlike를 썼습니다. 그러면서 we only use premium quality fabrics라고 했습니다. premium quality fabric이라는 거는 좋은 품질, 그렇죠? 고급이라는 표현이죠. 그래서 good quality fabrics 아니면은 high quality fabrics라고도 사용하실 수가 있겠습니다. 자, 그러면 다음 문장 이어서 들어보시죠. Sounds great. Where can I get some information about it? 네, 오늘의 핵심 표현 또 나왔네요. Sounds great. 이거는 이제 멋지네요 라는 거고 그 다음 나오는 문장 뭐죠? 어디서 얻을 수 있어요? 무엇에 대해서 어디서 얻을 수 있나요? 라는 표현이죠. Where can I get? 사용하실 수 있습니다. Where can I get some information about it? 그것에 대한 정보는 어디서 얻을 수 있죠? 이렇게 물어봤습니다. 자, 그러면 오늘의 이 핵심 표현을 가지고 또 예문 하나 만들어 봐야 되겠죠? 자, 한번 만들어 볼게요. 당신의 제품에 대한 정보를 어디서 얻을 수 있죠? 라는 표현입니다. 당신의 제품에 대한 정보. 영어로 뭐죠? 그죠? Information on your product. 사용하실 수가 있습니다. 그러면 한번 full sentence 만들어 볼까요? Where can I get some information on your product? 이렇게 물어보실 수가 있겠습니다. 자, 그러면 다음 문장 이어서 들어보시겠습니다. You can refer to our website, www.goodswim.com. Or, if you want more detailed information, I can send you a brochure. Thank you. I would like to take a look at the website first. 네, 오늘의 또 핵심 표현 다음 문장 나왔네요. You can refer to 라는 표현은요. 무엇을 참고하시면 됩니다 라는 표현이에요. 그래서 you can refer to our website www.goodswim.com 그렇죠? www.goodswim.com을 사용하시면 참고하시면 됩니다 라는 표현이에요. 그래서 오늘 이 또 핵심 표현을 가지고 또 영어를 만들어 봐야 되겠죠? 우리의 사용자 설명서를 참고하시면 됩니다 라는 표현 어떻게 하면 될까요? You can refer to 사용해서요. 우리의 사용자 설명서 영어로 뭐죠? Our user guide 사용하실 수가 있습니다. 그러면 full sentence 만들어 볼게요. You can refer to our user guide 이렇게 사용하실 수가 있겠습니다. 자, 그러고 나서 다음 문장 볼게요. Or 아니면요. 그렇지 않으면요. If you want more detailed information, 그죠? If you want more detailed information, 더 자세한 정보를 얻고 싶으시다면요. I can send you a brochure 라고 말했습니다. 제가 브로셔를 보내드릴게요 라는 표현이죠. 그래서 여기서 이제 브로셔라는 거는 이제 좀 두꺼운 그 안내 책자 같은 걸 말하는 건데 브로셔와 비슷한 거는 pamphlet 아니면은 catalog 다 가능합니다. 자, 그러자 이제 여자분이 이렇게 말했죠. Thank you. 감사합니다. 고맙습니다. I would like to take a look. I'd like to 라는 것은 뭐뭐 하고 싶습니다 라는 표현이죠. 뭐뭐 하고 싶습니다. 어떻게 하고 싶죠? Take a look, 보고 싶어요, 확인하고 싶어요. At the website first, 그쵸? 웹사이트를 먼저 보고 싶습니다 라는 표현이에요. Take a look 대신에 그냥 check out, 확인하다 라는 표현으로 check out your website 이렇게 사용하실 수 있겠습니다. 자, 그러면 지금까지 배운 핵심 표현 3가지 정리하겠습니다. 네, 첫 번째 표현이었죠. 무엇에 대해 말씀해 주시겠습니까? 라는 표현이었습니다. 그렇죠? Can you tell me about 이라는 표현이었습니다. Can you tell me about 무엇에 대해서 말씀해 주시겠습니까? 따라하세요. 그렇죠? 자, 두 번째 표현 볼까요? 무엇을 어디서 얻을 수 있죠? 라는 표현이죠. 그렇죠? Where 써서 Where can I get 사용했습니다. 어디서 얻을 수 있죠? Where can I get some information? 그죠? 정보를 어디서 얻을 수 있죠? 라는 표현이었습니다. 자, 마지막 핵심 표현 살펴볼게요. 무엇을 참조하시면 됩니다. 라는 표현이었습니다. refer to 사용해서 you can refer to our website 사용하실 수가 있다고 말씀을 드렸죠. 네, 오늘은 제품 정보를 얻고 요청하는 그런 다양한 표현들 만나보셨는데요. 또 이거 수업 끝났다고 바로 접지 마시고 제가 지금까지 했던 다양한 표현들 그리고 다양한 내용들 같이 한번 크게 소리내서 따라하면서 여러분들 영어를 다시 한번 연습하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 자, 그럼 지금까지 레이첼 김이었습니다. 고맙습니다.
Hello and welcome back to Biz Tips. I'm Brian Stewart. Today we're taking a look at a profile of a young business person named Brian Chesky. And it's interesting, like I said, he's a young business person. He's a very successful business person, and he leads one of the major internet companies, but he has no business experience or business training, I should say, or leadership training or education. So he's had to learn management on the job, and we're going to take a look at how he has done that. Now, who is Mr. Chesky anyway? He is the co-founder because he didn't start the company by himself. He started it with a couple of partners. The first partner is Joe Gebbia, who he went to school with, he knew from college, and he also became Mr. Gebbia's roommate in San Francisco later on after he graduated from college. And the other person who started their company, helped them start the company, is Nathan Blecharczyk. I hope I pronounced that name correctly. That's a little bit of a difficult last name. But anyway, Nathan was the software engineer who helped them put their ideas onto the internet. What is that company? It's probably know it as Airbnb. They started it as airbedandbreakfast.com. They started it in 2008. Nowadays, Mr. Chesky is the CEO of Airbnb, and his net worth is $3.8 billion, which is quite a change from 2008 when he was unemployed and not knowing what am I going to do, for my career. So that's quite a big change. Airbnb was a huge success for him and, of course, his co-founders. Well, as I said before, Mr. Chesky didn't have any formal training or education in business or in leadership. He graduated from the Rhode Island School of Design. He went to Los Angeles thinking he's going to try to get a job in design, maybe industrial design in Los Angeles, but it didn't work out for him. He decided to move up to San Francisco because his old college friend was living in San Francisco, so he moved up there to share an apartment with him and also look for a job in the design field. But, both of them were unemployed, and they were unemployed for several years. And then they had an idea to start the business that they had no idea at that time, of course, it would be so successful, but they had an idea for Airbnb, and it's a little bit of a story. 1 month, these two guys, they're sharing an apartment, they're roommates. 1 month, they're thinking, how are we going to pay rent? They're renting an apartment in San Francisco. San Francisco is an expensive place. It's not cheap to rent an apartment in San Francisco or any other major city in California, especially Los Angeles is crazy. And, New York is on the other side. But anyway, it's expensive to rent an apartment. They were looking at their monthly rent payment, and they're saying, how are we going to pay our rent? They had an idea. There's a trade show in San Francisco in a few days. Why don't we advertise on the internet and see if some of the people coming to the trade show, maybe they can't get a hotel room because it's overbooked or it's too expensive. We can charge them a little bit of money. They can come and use our apartment for several days during the trade show. So they did that. They had 2 or 3 people come and stay with them during the trade show, and it worked out. They made enough money to pay their rent for the month, and they thought, hey, this is a good idea. And nowadays, of course, they built their business on the internet, so it's a way for people to contact other people if you want to stay not at a hotel or a motel, which might cost too much money, but maybe you want to stay with locals, or maybe you want to rent a house or an apartment for 1 month. To do that at a hotel would be very expensive. But maybe if I wanted to rent a house or apartment for 1 month, it's cheaper. Let me give you this scenario. Let's say I have an apartment or a flat in London, and I want to go to Los Angeles for a month. So I go on to Airbnb, and I find somebody in Los Angeles who's willing to rent out their apartment or their house for the month that I want to be in Los Angeles. So I say, great, I'm going to go there. But at the same time, I'm leaving my flat, my apartment in London. It's going to be empty. Why don't I advertise it on Airbnb too? I'm sure somebody would like to come to London and hang out or do whatever, sightsee, be a tourist, or maybe for business.
They might want to come and use my apartment for that month. So I'm going to rent it out for the month. And this way it's connecting people all over the world, opening up new possibilities for travel. So it's a really good idea. Nowadays, it's a good idea, so the company grew quickly with Nathan's help, putting it all up on the internet. Nowadays, Airbnb has 60 million users. They have a presence in 190 countries, and they have more than 2,000 employees at the company. Now, as I said before, Mr. Chesky, he goes from being unemployed with just a degree in design to being the CEO of this huge company, billion-dollar company with more than 2,000 employees, but he has no leadership training. So what does he do? Well, he says, there are other people out there who have much more leadership experience than I do, and I want to meet with them. I want to interview them. I want to find out how do they lead their company. And that's what he has done. He's arranged meetings with other famous CEOs and other leaders to learn management skills. Now, we don't have time to go over all of them, but 3 of the important ones that he met with and their ideas, let me just briefly explain what he has learned from interviewing these 3 people. The first person is Jony Ive. He is the Chief Development Officer at Apple. And what did he learn from Mr. Ive? He learned the idea of focus. In other words, if you're going to develop a product or a service, you should focus on making that product or service the best it can be. One of the things that Mr. Chesky said that impressed him from his conversation with Mr. Ive was that it was pointed out to him that all the products that Apple has made could fit on a kitchen table. So that means that Apple, which has been around for a long time and is a worldwide well-known computer hardware and other electronics goods manufacturer, all of their products could fit on a kitchen table. That means that they have focused on making those products the best that they can be. Instead of going off in many different directions and making lots of different products, they focused all their time and energy to make those products the best that they can be, and that's why they are leading in the field. He also interviewed George Tenet, which is kind of a strange choice. Mr. Tenet is the ex-CIA chief. He used to be the head of the CIA, but Mr. Chesky learned something important from Mr. Tenet, and that was to be visible. And you think, wait a minute, the ex-CIA chief says you should be visible? That's kind of strange, because the CIA is supposed to operate in secret. You're not supposed to tell people. You're not supposed to be visible. You're supposed to be invisible. But what Mr. Tenet meant by that was that as the leader of an organization, for example, the CIA, the leader should be visible to the employees. What Mr. Tenet would do was at lunchtime, he would go to the cafeteria where any CIA employee would go in and have lunch, and he would make it a point to sit at different tables each day and get to know different people each day. That way, the employees or the people working at the CIA would be able to meet the head boss, right? The chief of the CIA. He would be visible. He wouldn't be like an invisible person, off in that office somewhere that everybody was afraid to go and meet or talk to. No, he was very visible and very accessible to his employees, which is an important leadership characteristic or leadership trait. The last one was he met with Mr. Warren Buffett, who is the CEO of Berkshire Hathaway. Of course, Mr. Buffett, I think, is the second richest person in the world. He's very good at investing in the stock market. And after spending about 4.5 hours with Mr. Buffett in his home in Omaha, the lesson he took away from that is to avoid noise. He was impressed that in Mr. Buffett's home, there wasn't a TV going all the time. There wasn't a radio. It was quiet. He said that Mr. Buffett would spend most of his time reading, and he was a very deep thinker. And that's also important. If you're a leader, you have to be able to shut out noise. You can't be overwhelmed by all the messages that are coming in on the television, on the radio, on your cell phone, all these different devices that we have where we get information. You have to be able to shut it out or put it at a distance to be able to focus, of course, coming back to Mr. Ives' idea, to focus and to,
be a leader and focus on what you're doing or what your company is doing. Okay, well, that's about all the time we have. Very interesting about Mr. Chesky, his rise to riches, and also the way that he approaches, I don't have the education in this field, so I'm going to interview other people. If you're starting a business, maybe you want to find other people in that business and ask them for their advice. Maybe they can be a mentor to you. Okay, that's all the time we have. Take care, everybody.